Comenzamos ahora la rueda de prensa con el entrenador. Igual, una pregunta por intervención. And welcome to Carlo Ancelotti's pre-match press conference. With the coach. Same procedure, one question per intervention, and please identify yourself with your name and the company that you represent. Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana usted se convierte en el segundo entrenador de la historia del club con más partidos en Champions. Mañana va a ser el partido número 60. Este partido es más Real Madrid manager with the second most games managed in Champions League. Como siempre, el fútbol es de los jugadores, como he dicho muchas veces, mañana va a ser lo mismo, teniendo en cuenta lo que the players of the stars. De la ida, donde ha estado un partido muy competido, muy entretenido. Just like the first leg, it was a complicated, tough, taxing game. Los protagonistas, además en un partido donde stars will always be en the el players. campo hay muchísima calidad. There's so much quality on the pitch. Carlo, Abraham Romero, El Mundo. Acaba de estar aquí Jude Bellingham. Jude was just here. Fue uno de los ausentes, porque no estaba aquí todavía el año pasado. He wasn't here, of course, in the last season. El equipo viene de un 4-0, viene de un 4-3 y de un 2-0 aquí. No sé si haber jugado aquí y haber sufrido aquí tiene más importancia de cara al partido. Do you think that playing here and suffering here and losing here is important for tomorrow and going through that experience? Lo que ha ganado como el Madrid. Yo creo que no tenemos que mirar a lo que ha pasado. Tenemos que We mirar don't need to think about what's happened before. We just need to think on tomorrow's game. Lo que ha pasado hace poco, una semana. And maybe think about what happened last week. Competir, luchar, tener But we just need to compete, fight, and believe in ourselves. Creo que el partido ha sido igualado, el resultado es igualado, hay otro 90 It's minutos. a draw, it's another 90 minutes, and anything can happen. Nosotros tenemos la confianza que de Speaking for ourselves, we're confident. La calidad para, We know the quality that we have, problemas. and we know that we can create them problems. ¿Qué tal, mister? Andrés Rubio, de Televisión Española. Teniendo en cuenta el 4-0 de la pasada temporada, teniendo en cuenta el Thinking of resultado de la ida, the 4-0 result last season and the 3-all result this season, Manchester City, ¿qué es lo que más le quita el sueño a Carlo No Ancelotti? vi nada, nada me cuida el sueño. Me cuida el sueño, se como demasiado esta noche. I haven't been able to sleep too much, Nada me quita, tengo muchísima confianza en mi equipo, en but mis I'm still jugadores, confident in my lo que team, hemos in my hecho en esta players, temporada, lo and bien que in the estamos season that we've ahora, had porque and estamos muy how bien we're doing at the ahora, moment. I think we're in a nada great me spot, quita el sueño. and nothing's taken sleep away from me. Hola, Olivier Lorenzo del País. Acaba de pasar por aquí Jude Bellingham. Ha comentado que los dos últimos meses él ha Jude has trabajado just más said para that el equipo. in the past 2 months he's been working more for the team, perdido un poco de efectividad. and do you think Me gustaría que comentara un poco that's maybe este resulted in him Bellingham, losing a bit of effectiveness on the ¿qué le pitch? pide exactamente o qué le ha ido pidiendo? What is it you're tiempo, asking of him, estos dos últimos meses a él? and what's changed his Bueno, role in the lo que last 2 piden los months? jugadores es siempre lo mismo, de trabajar por el equipo. I ask Eso every player the same thing, to work for the significa team. actitud. Commitment Lo que hizo and Bellingham attitude. En la primera parte ha sido un plus porque ha marcado muchos goles. Yes, in the first half of the season it was a big plus that he scored a lot of goals, Para el equipo, but he's still working for the team and still working hard, just like I ask every player to do. Los jugadores enfrente, el trabajo de los jugadores enfrente se nota. Of course, the También porque hard work of somos the el players equipo up front, maybe you see that goleado de la more. Liga, esto significa que el trabajo colectivo ha sido muy bueno por parte, sobre todo, de esto. And the fact that he scored so many in the league means that it's working. Calidad y más compromisos tenemos. But we still have a lot of quality and a lot of hard workers in the team. En la eliminatoria del año pasado y en la de este, Haaland en el Bernabéu no se le vio mucho, pero sin embargo... We didn't see much of Haaland last year at the aquí en Bernabeu. Manchester. ¿Es un tema a usted que le preocupa? ¿Es el hecho de que sean esos jugadores Are you worried que haya tenido un partido malo y about y the al fact that he had siguiente a bad haya game que in the last game and that this game he Si could hablamos return stronger? de individualidades, We talk about individual Haaland quality. sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos Haaland is que tiene still Manchester one of the most City. dangerous players in the Entonces, world, not just in Manchester el hecho City. que Fact no ha is aparecido mucho en la primera parte, that gran he mérito wasn't de nuestra too defensa. involved in the Haaland first es leg, but still, puede ser mejor delantero centro del mundo. he could still be the best striker in the Un world jugador siempre muy peligroso. and a player that's always going to be very Hola, buenas dangerous. tardes, Carlo. Aquí Guillermo Ray para The Athletic. La semana pasada, después del partido de la ida, como comentabas, Jorge Last week, Valdano, after the first leg, entrenador del Real Madrid,
dijo que el Madrid City se había convertido en una suerte de clásico moderno. No sé si Jorge Valdano said that Man City Real Madrid is becoming a modern classic and a modern rivalry. Como entrenador del Real Madrid, en tu rival a batir. Bueno, hay muchos equipos en Europa que son muy fuertes, que pueden There's a lot of teams in Europe that are very strong, that can fight and go on and win this competition. And yes, we faced off a few times in the last few years, and they've always been great games. I think tomorrow is going to be the same. It's going to be a spectacle and very entertaining. Carlo, in English, please. Jude, when he was in here, said that a good coach makes players believe they are better than they believe they are, and he says you've done that with him. You've worked with so many great players over the years. How good is Bellingham, and how good could he be? Bellingham is really good because I think he's a modern player with a lot of quality, technically, with a lot of strong physicality, and a modern, difficult to say midfielder, but he can cover a lot of space for his physicality, and he's doing really well. He will be, for the future of Real Madrid, one of the most important players, also because he is only 20 years old, and sometimes we forget this, that he's 20 years old, he's really mature, really professional, a fantastic player for us. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Cuando ustedes juegan un partido de Champions de local, when you play a home game in the Champions League, it feels like the history, the stats, and the magic of the Bernabeu has a huge influence on the game. Si para el partido de mañana todo esto puede ser un factor, un impacto. Tomorrow, could the fact that you're playing away, could it have the same effect for Man City because they've had such a long run without losing, especially in the Champions League at home? Sí, no, la verdad es que se verían a toda la estadística. Yes. Cada uno la puede ver como quiera. If you look at stats, you can find anything, and you can. I always say that with stats, muchos casos de partidos que donde nunca Real Madrid había ganado. There's stats that saying Real Madrid have never won at a certain ground, but then they go on and win there. Stats are great for fans, and la estadística es hecha para romperla. But stats are made to be broken. Adrián Fouz para el desmarque. Esta mañana comentaba Guardiola que le había sorprendido con el planteamiento del otro día. Yo quería preguntarle si de cara a mañana ¿tienen preparada alguna sorpresa más para Guardiola? Gracias. Do you think tomorrow there's another surprise for Pep Guardiola in your starting lineup? No. No creo que hay cosa. Creo que nos conocemos muy bien. I think we know each other very well. Se puede quedar tranquilo que no voy a hacer. And he can be calm about my team tomorrow. Hi, Carlo. Kian Sobani from Managing Madrid. Bernardo Silva said earlier today that Manchester City like having control. They don't like playing in transitions. When you hear something like that, does that make you want to open up the game? Or do you look at kind of what Arsenal did at the Etihad, where they are efficient defensively going into a lower block? I think we are planning to play a complete game. That means to defend well, to attack well, to be good with the ball, to avoid to lose the ball when it's not necessary, to try to play well in counter-attack, in transition. I think it has to be a really complete game. We are not focused only on one aspect of the game. We have to be focused on all the aspects. Últimas dos preguntas, last two questions. Hola, Carlos. Aquí José Padilla, de Defensa Central. El madridismo está muy inquieto en estas horas previas. ¿Qué mensaje le darías tú a aquellos que dicen, vamos a ver, primer tiempo, hay que salir bien de este partidazo contra el Manchester City para tranquilizar al madridismo? What message would you give to the fans ahead of tomorrow's game? Yo creo que el madridismo está tranquilo. I think that the Madrid fans are calm ahead of tomorrow. I don't think that they're worried. Because Real Madrid always compete in this competition. El Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. And Real Madrid fans should be happier more than anyone in this competition. En nuestro ambiente absolutamente no, mucha confianza.
And from what I've sensed, our fans are very looking forward to tomorrow. Quería preguntarle por un jugador en concreto que a priori mañana debería ser titular, que es Eduardo Camavinga. I'd like to ask about Eduardo Camavinga. Sobre todo en la madurez. ¿Estás seguro que va a jugar? Yo creo que sí. Are you sure that he's going to play? Veremos mañana, pero yo creo que sí. Sí. I think he's going to play. Un jugador que... Yo creo que sí. Sí. And Carlo Ancelotti thinks he'll Ha play. demostrado una gran madurez, ¿no? A la hora de afrontar. He's showing a lot of maturity at the moment. ¿Cómo le ve usted? Playing so many games. Bueno, What do you think of para him? los jóvenes estos son partidos donde For the young players, these are games that tiene que aprovechar de la need to experiencia take advantage of it, take advantage of the experience. Él a nivel emocional es muy tranquilo. Him on an emotional level, Camavinga is very calm. He's very confident in himself. Lo ha hecho bien, tiene que mejorar. He does things well, he needs to improve. Que todo lo que hace es Because perfecto. everything- Hay cosas que puede mejorar, pero Does a lot of things perfectly, but he can still improve. que tiene va a mejorar, por cierto. And his quality will get greater also. Thank you, Madridistas.